Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is 23rd lecture about permutation and combination. This is part of video lecture series about HSC mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. We will continue problem solving from exercise 3.6, which was being done in the last lecture. We will go for problem number 14, or sorry, we will go for problem number 15, because such type of problems already we have discussed, right? Okay, so now find a number of a word has 8 consonants and 3 vowels. So this is problem number 15 that we are trying to solve. Problem number 15 from exercise 3.6. See what is given. Word has 8 consonants and 3 vowels. So that is given, 8 consonants and 3 vowels. Okay, now what is given? How many distinct words can be formed if 4 consonants and 2 vowels are chosen? So we have to choose 4 vowels, 4 consonants and 2 vowels. 4 consonants and 2 vowels. Now this is very simple question. You have to form words, and for that forming a word you have to choose 4 consonants. But totally how many consonants are there? 8. So 4 consonants from 8 you can select in 8C4 ways, which is very obvious, and 2 vowels from 3 you can select in 3C2 ways. So 8C4 into 3C2 is the total number. Now this calculation I leave to you. This is what? Still I will work on that. 8 factorial divided by what? 8 minus 4, that is 4 factorial, into 4 factorial, and into this 3C2. You know, 3C2 is nothing but this 3C2 is nothing but 3C1, because this 2 and 1 makes it 3, but 3C1 is 3. As you know that NC1 is n. So this is just 3. Now what is this calculation? 4 factorial we can cancel, and from numerator what will remain? This will be 5, 6, 7, 8. So totally it will be 5 into 6 into 7 into 8 into this 3, and then divided by 4 factorial. 4 factorial is how much? 24. So you can cancel. This 8 into 3 is 24. This 24 gets cancelled. So 7 into 6, 42, into 5, it is what? 210. So 210 different words we can form. Okay, so I hope you understand. This is very simple problem. Generally, if you compare problems that are asked on permutations and problems that are asked on combinations, you will find combination problems rather simple. Why? Because not much is to be done. You have to select just out of the total number. Same story is here. So I hope you understood. This is very simple issue. Now coming to say problem number now what? 16. There also there are many things there, but we will do some of them. Say one of them we will do. I will do problem number 16, 5, part 5 of that, from the exercise 3.6. What it is? See what is asked finally. Find the value of n. आपण जर प्रॉब्लेमचं हेडिंग वाचलं तर काय आहे बघा. फाइंड n if what? nc n minus 2 is 15. Okay, nc n minus 2 you are told it is 15 and you have to find n. म्हणजे काय होणार बघा. आधी आपल्याला हा रूल माहिती पाहिजे. ncr is same as nc n minus r. त्यामुळे हे जे nc n minus 2 आहेत, so that using this rule I can say nc n minus 2 is nothing but nc2. Okay, and as nc2 n minus 2 is 15, this nc2 is also 15. But what is formula for nc2? You know, nc2 is what? n into n minus 1 upon 2. म्हणजेच काय होणार? n into n minus 1 upon 2 हे 15 आहे.
So now this calculation you have to work on. N into n minus 1 will be 30. And so it is, this is say, this we can simplify. N squared minus n minus 30 is 0. So this is the quadratic equation which we can factorize as n minus 6 into n plus 5. Right? And so you will get two different values for n. One of them will be 6 or n is equal to minus 5. 6 or minus 5. मग आता काय करता येईल बघा, this n is a natural number, so you cannot have minus 5 as its answer, so this is discarded, so only n is 6, correct. So this is the answer. आता कसं आहे माहिती आहे का, हा तुम्ही 11वीच्या पेपरामध्ये सोडवताना हे असं सर्व सोडवणार, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, फॅक्टरायझेशन, देन यू विल से n is equal to minus 5, n being a natural number, this is to be discarded. But if it is asked as an MCQ, then all these things are not needed at all. What you know is n into n minus 1. बघा इथे तुमचं काय आलं, n into n minus 1 हे 30 आहे. म्हणजे बरं n आणि n minus 1 हे दोन कॉन्झिक्युटिव्ह नॅचरल नंबर्स आहेत. त्यामुळे तुम्हाला जस्ट बाय इन्स्पेक्शन you can see easily that this must be 6 into 5, which is 30, and so n is 6. So same answer that we got here, you are getting here, but just by looking to the problem. आपणाला ह्या सवयी लावल्या पाहिजेत, because both type of examinations you have to face. MCQ type examination where you have to just choose the answer from correct options, and this is a regular examination where you have to write everything in details. So both these techniques you must be master in. Okay, so I hope you understood this problem. We will continue with some other problems, right? In the same we will go for say problem number 3, means what we are doing 16 त्यातला problem number 3, and this is from exercise 3.6. see what is that problem. Problem number 3, 21C6n. 21C6n is equal to 21cn squared plus 5. 21cn squared plus 5. These are two equal things त्यांनी दिले तुम्हाला. मग आपणाला एक रूल आपण केलेला आहे, ncx is equal to ncy if x is equal to y or x plus y is equal to n. असा रूल आहे आपल्याकडे. म्हणजेच काय झालं, इथे 21 सेम आहे ना, म्हणजे जसं इथे ncx आणि ncy त्यातला n सेम आहे, तसा इथे 21 सेम आहे. सो बाय युझिंग धिस फॉर्म्युला, सो दिस इज से a. सो बाय a what we get as 21c6n is same as 21cn squared plus 5. काय गोष्टी होतील बघा, एक टू पॉसिबिलिटीज. इदर बघा आपण काय म्हणतो, इदर x इज इक्वल टू y, सो दॅट कॅन हॅपन. सो n स्क्वेअर्ड प्लस 5 इज इक्वल टू 6n or addition of these two is 21. so n बघा x plus y is n, मग हे तुमचं x आहे, हे y आहे. so what can be other possibility, n squared plus 5 plus ते 6n, this will be 21. now we have to solve both. एक एक सॉल्व करूया आपण. consider this n squared plus 5 is equal to 6n. म्हणजेच काय होईल, n squared minus 6n plus 5 is equal to 0. what are the factors, n minus 5 into n minus 1 is 0. so that gives you n is equal to 5 or 1. what about this now, इथे आपण काय म्हणणार, या दोन पॉसिबल व्हॅल्यूज झाल्या, सो दिस इज से 1. आता इथे काय होतंय बघा, आपण असं म्हणतोय n स्क्वेअर प्लस 5 प्लस 6n हे 21 आहे. n स्क्वेअर्ड प्लस 5 प्लस 6n इज 21. म्हणजेच काय होणार, n स्क्वेअर्ड प्लस 6n आणि हे मायनस 16, हे 0 होणार. हे 21 मी इकडे आणलं, 5 वजा 21 वजा 16. मग ह्याचे फॅक्टर्स काय होणार बघा, n प्लस 8 इंटू n मायनस 2. बरोबर ना, n प्लस 8 आणि n मायनस 2, म्हणजेच काय, इज इक्वल टू 0. सो n विल हॅव टू व्हॅल्यूज, वन इज -8
ऑर 2. त्यामुळे पॉसिबल आन्सर्स काय, n इज इक्वल टू 5 ऑर 1 ऑर 2 अशी 3 येतील. मग बघा ते व्हेरीफाय होतं का. इथे समजा मी असं घेतलं 5 घेतलं तर हे 30 झालं आणि हे पण 30 झालं, सो दॅट इज ओके. मी 1 घेतलं तर हे 6 झालं, हे पण 6 झालं, दॅट इज ओके. 2 घेतलं तर हे 12 झालं आणि म्हणजे 21C12 होणार आणि ते काय होणार, 2 घेतलं तर 9 होणार. मग 12 आणि 9 हे 21 असतंच. सो ऑल द व्हॅल्यूज आर acceptable values. See how we are using previous results, how we must be fair in calculations, because any time quadratic equation may occur, you should have a thorough knowledge of solving quadratic equations. Okay, so this is how such problems can be managed. They are not difficult, but you have to understand while solving, you must know what is actually happening. Okay, now we will go for problem number 18. Problem number 18 काय म्हटलंय बघा, फ्रॉम 3.6 काय म्हटलंय बघा, फाइंड आर इफ. आय थिंक दिस प्रॉब्लेम इज डन बाय अस, सो या टाईपचा केलाय आपण, सो फॉरगेट इट, वी हॅव डन दॅट. गो फॉर प्रॉब्लेम नंबर 19. इन्स्टेड ऑफ 18 वी विल गो फॉर 19. व्हॉट इज दिस. इथे जो 18वा प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला इटरेटिव्हली काय वापरावं लागतं, पास्कल्स आयडेंटिटी यूज करावी लागते, त्यामुळे ते सोपं आहे. आता इथे हा जो प्रॉब्लेम आहे तो बघा, त्याच्यामध्ये काय म्हटलं आहे, 19th प्रॉब्लेम, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to 4. बघा, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to 4 आणि कशाचं समेशन, 21 मायनस आर, 21 मायनस आर C4. वेन you can, so this is summation, so first value of r will be 21, so it will be 21 minus 1 म्हणजे काय होणार, 20C4. नंतर r ची व्हॅल्यू 2 होईल, 2 झाली की हे 21 वजा 2 म्हणजे 19C4. मग काय होणार, r ची व्हॅल्यू 3 होईल म्हणजे ते 21 मायनस 3 म्हणजे 18C4 होईल आणि मग r ची व्हॅल्यू शेवटी 4 होईल, त्यावेळी ते 17C4 होईल. नाव हिअर नो पास्कल्स आयडेंटिटी कॅन बी युज्ड, कारण पास्कल आयडेंटिटी वापरताना हे नंबर सेम पाहिजे. पास्कल आयडेंटिटी काय आहे, NCR प्लस NCN मायनस सॉरी R मायनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR. सो N मस्ट बी सेम, हिअर दॅट इज नॉट सेम, सो वी कॅनॉट यूज पास्कल्स आयडेंटिटी. म्हणजे काय करावं लागेल, मला सेपरेट कॅल्क्युलेशन्स करावी लागतील. सो आय थिंक यू कॅन डू दॅट. बघा इथे आता काय होणार, 20C4 म्हणजेच काय होणार, 20 फॅक्टोरियल भागिले 20 मायनस 4 म्हणजे 16 फॅक्टोरियल इंटू 4 फॅक्टोरियल प्लस हे किती होणार, 19 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 19 मायनस 4 म्हणजे 15 फॅक्टोरियल इंटू 4 फॅक्टोरियल प्लस 18C4 म्हणजेच काय होणार, 18 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 14 फॅक्टोरियल इंटू 4 फॅक्टोरियल आणि तसंच इथे काय होणार, 17 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 17 मायनस 4 म्हणजे 13 फॅक्टोरियल इंटू 4 फॅक्टोरियल. म्हणजे काय होणार बघा, आय कॅन टेक 4 फॅक्टोरियल कॉमन बिकॉज इट इज एव्हरीवेअर इन द डिनॉमिनेटर. सो 1/4 फॅक्टोरियल आय कॅन टेक कॉमन अँड देन इन ब्रॅकेट दिस विल बी 20 फॅक्टोरियल अपॉन 16 फॅक्टोरियल. मग बघा इथे वी विल राईट इज 20 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 16 फॅक्टोरियल प्लस this is 19 factorial divided by 15 factorial plus 18 factorial divided by 14 factorial आणि plus 17 factorial divided by what, 13 factorial. This is what remains. So what finally I have to do, 1/4 factorial into, now here also what we can do is either you can directly calculate, that is or we can take now this is 16, 15, 14 and 13, so you can take 13 factorial common from all these, so there will be 1/13 factorial. Okay, and here it is 17 factorial which can be taken common numerators, so this will be 17 factorial and inside the bracket now what will be that, now this is 17 factorial taken common म्हणजे काय उरलं इथलं, 20 फॅक्टोरियल आहे इथे. म्हणजे मला काय कसाचा गुणाकार करावा लागेल, 18 गुणिले 20 19 गुणिले 20 आणि डिनॉमिनेटरला इथे 13 फॅक्टोरियल तुम्ही कॉमन घेतलं आहे म्हणजे 14 गुणिले 15 गुणिले 16 असं मिळेल प्लस
इथे 19 फॅक्टोरियल आहे, हे 17 फॅक्टोरियल कॉमन आहे, म्हणजे इथे 18 गुणिले 19 येईल आणि डिवायडेड बाय 15 फॅक्टोरियल आहे, इथे 13 फॅक्टोरियल आहे, म्हणजे 14 गुणिले 15 येईल. नंतर प्लस हे 18 फॅक्टोरियल आहेत, वी हॅव टेकन 17 फॅक्टोरियल कॉमन, सो जस्ट 18 रिमेन्स देअर अँड डिवायडेड बाय 14 फॅक्टोरियल आहे इथे 30 and we have taken 13 factorial common, so 14 remains and this is plus 1, right? So this is the answer. This is the answer. Now you can simplify this. Kara te tumhi, I leave this as an exercise to you, or you can directly calculate this 20 factorial upon 16 factorial, म्हणजे इथे काय होईल 17 18 19 20 यांचा गुणाकार न्यूमरेटरला, 19 फॅक्टोरियल अपॉन 15 फॅक्टोरियल व्हेन यू डू. 19 फॅक्टोरियल ही मोठी क्वांटिटी आहे, त्यामुळे इथे 15 आहेत, म्हणजे वर काय उरेल 16 गुणिले 17 गुणिले 18 गुणिले 19, असंही तुम्ही करू शकता. हेच इथे उरलं आहे, इथे तेच उरलेलं आहे, काही वेगळं नाही उरलं बघा, राईट. सो सच कॅल्क्युलेशन्स यू शुड बी एबल टू डू. ओके, I hope you can complete this problem now. So I will ask you to complete this calculation. Get the answer and check whether it is equivalent to whatever is given to you as an answer. So complete this calculation. Okay. So this is that problem. Now next to that, we will go for some other problems. Problem number 21 from this exercise. Problem number 21 from 3.6. See the problem. In how many ways can a boy invite his 5 friends? See, he has 5 friends. 5 friends are there and he has to invite. Okay, 5 friends are there. He has to invite so that at least 3 join the party. So at least 3. ॲटलिस्टचा मराठीत अर्थ काय, कमीत कमी 3. ॲटलिस्ट 3 जॉईन पार्टी. मग हे कसं करायचं, मी 5 मित्र आहेत आणि त्यांना आपण पार्टीला इन्व्हाइट करायचं आहे, पण नियम काय सांगितला आहे आपणाला की ॲटलिस्ट 3 विल जॉईन द पार्टी. ॲटलिस्ट 3 जॉईन पार्टी, पार्ट्स नव्हे, पार्टी. म्हणजेच काय, एकतर 3 लोक जॉईन करतील, ऑर 4 विल जॉईन, ऑर 5 विल जॉईन. कमीत कमी 3 त्याचे मित्र त्या पार्टीला यायला पाहिजेत. कमीत कमी 3चा अर्थ काय होतो, 3 पाहिजेतच, 2 नाही चालणार, 1 नाही चालणार, एकही आला नाही हे पण नाही चालणार, म्हणजे 3 तरी कमीत कमी यायला पाहिजेत. कमीत कमी 3 याचा अर्थ काय, 3 किंवा 4 किंवा 5, आणि 5ला थांबणार आपण, कारण टोटल 5 फ्रेंड्स आहेत. कमीत कमी 3 म्हणजे 3 4 5 6 असं नाही म्हणत राहणार आपण, बिकॉज देर आर टोटल 5 फ्रेंड्स. यू कॅनॉट एक्सीड 5. 5च्या पुढे तर जाऊ शकत नाही ना आपण, तर 5च मित्र आहेत. हां, असं असताना ही हॅज इन्फिनाइटली मेनी फ्रेंड्स, तर मग ठीक आहे, ॲटलिस्ट 3चा अर्थ काय होईल, 3 4 5 6 7 8 अनएंडिंग. पण इथे तुम्हाला दिलेलं आहे की दॅट पर्टिक्युलर बॉय हॅज 5 फ्रेंड्स आणि त्याला ॲटलिस्ट 3 लोकांना इन्व्हाइट करायचं आहे, म्हणजे तो 3घांना करेल किंवा 4घांना करेल किंवा 5घांना करेल किंवा म्हणजे ॲडिशन. मग आता मी सांगा मला, 3 फ्रेंड्स from 5 can be invited. I will enlarge this. Can be invited in 5C3 ways. Okay, this is OR. Now 4 friends, I will write this ditto. 4 friends from 5 can be invited in 5C4 ways. And finally 5 friends from 5 can be invited in 5C5 ways. पण आता बघा 5C3 म्हणजेच काय, 5C2 which is 10, कारण आपल्याला माहिती आहे NCR इज इक्वल टू NCN मायनस R, म्हणजेच 5 - 3. आणि 5C2 हे कसं काढणार आपण, आपल्याकडे रूल आहे, NC2 काय असतं, N × N - 1/2. तसं हे 5C2 म्हणजे काय होणार,
5 into 5 minus 1 which is 4 upon 2 म्हणजे 20 upon 2, so it is 10. What will be 5c4? 5c4 is same as 5c1. पण आपल्याला माहिती आहे, आपल्याला रूल 5c1 किती होणार 5 का, तर nc1 इज n, म्हणून हे 5 झालं. आणि 5c5 पण 1च आहे, कारण आपल्याला रूल माहिती आहे ncn इज 1 फॉर ऑल n. मग 5c5 1 आहे, म्हणजे एकूण किती मार्ग झाले 10 प्लस 5 प्लस 1. सो there are 16 ways in which that particular boy can invite his friends so that at least 3 friends will be there. ह्याच्यामध्ये कसं आहे बघा की तुम्हाला विचार करता आला पाहिजे. हे प्रॉब्लेम्स मुळीच कठीण नसतात. इफ यू प्रॉपरली थिंक, दिलेला असतो डेटा तुम्हाला, द पर्टिक्युलर बॉय हॅज अ 5 डिफरंट फ्रेंड्स and he wants to invite those friends for a party, but what is the rule? At least 3. त्याला कमीत कमी तिघांना इन्व्हाइट करायचं आहे. म्हणजे कमीत कमी ह्या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला कळला पाहिजे आणि त्याचं न्यूमरिकली काय होणार, कमीत कमी 3 म्हणजेच काय 3 किंवा 4 किंवा 5. 5ला का थांबायचं, तर टोटली 5 फ्रेंड्स आर देअर. ॲज देअर आर 5 फ्रेंड्स यू कॅनॉट इन्व्हाइट 6. सो 3 or 4 or 5 and or means addition. This is always we know. कधीही कॉम्बिनेटोरिक करताना, कॉम्बिनेटोरिक्समध्ये काम करताना अँड आलं की मल्टिप्लिकेशन, ऑर आलं की ॲडिशन, हे असोसिएशन्स आपल्या डोक्यामध्ये फिट पाहिजेत. म्हणून आपण काय केलं, हाऊ मेनी वेज आर देअर इन विच ही कॅन इन्व्हाइट 3 फ्रेंड्स आउट ऑफ 5? 5c3 वेज. हाऊ मेनी वेज आर देअर इन विच ही कॅन इन्व्हाइट 4 फ्रेंड्स? 5c4. and how many ways are there in which he can invite all the 5 friends? Only one way, that means 5c5. So this or this or this, 10 or 10 plus 5 plus 1. So in all 16 ways are there in which he can invite his friends. मग हे करत असताना तुम्हाला 5c3 ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी फॉर्म्युला वापरण्याची गरज नाही येतो NCRचा. 5c3 म्हणजेच 5c2 हे लगेच लक्षात येणं गरजेचं आहे. आणि 5c2 म्हणजेच NC2चा फॉर्म्युला यूज करता येतो आपल्याला, n into n minus 1 upon 2. So it will be 5 into 4 upon 2. असं काम करत राहायचं आपण, लक्षात घ्या. सो 16 ways are there. This is what we are seeing. Okay, so we will stop here. We will continue in the next lecture. Thank you.